Buenos días y bienvenidos a todos los que nos estáis siguiendo a través de nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por seguir esta serie de los diálogos solares desde casa que organiza UNEF. Quería, en primer lugar, excusar la asistencia de nuestro director general, José Donoso, que por una cuestión no puede estar hoy con nosotros. Y sin más paso a presentar a los ponentes de este webinar internacional sobre el mercado polaco. Contaremos con Rafał, Hajdukm y José Luis Villacampa, ambos socios de infraestructura y energía del despacho polaco de ZP. Y también contaremos con Julio Espadas, CFO de I+D Energías, empresa socia de UNEF. Muchas gracias a los tres por estar hoy aquí con nosotros. Y José Luis, cuando quieras, la mesa es tuya. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer a UNEF y particularmente a ti, Carlos, así como también a Julio Pueblas de I+D, la oportunidad de participar en este webinario. Por supuesto, también les agradezco a todos ustedes su asistencia, aunque sea de esta forma virtual. Y, por supuesto, también les deseo salud a todos ustedes, a sus seres queridos, en esos momentos difíciles para todos. Yo, como ha dicho Carlos, me llamo José Luis Villacampa, soy socio del despacho de ZP, donde trabajo desde hace ya 14 años en temas de infraestructura y energía, fundamentalmente con clientes españoles. Yo voy a hacer una breve exposición porque tenemos la suerte de tener a mi compañero Rafał Hajdukm, que es un especialista renombrado en la materia de energía y concretamente en energías renovables, que hará su intervención en inglés. Yo voy a hacer una breve exposición sobre el mercado fotovoltaico polaco y posteriormente Rafał, entrará en las cuestiones relativas a aspectos legales y temas relativos a subastas que creo que interesan a todos ustedes, ¿no? Yo creo que en lo que se refiere al mercado fotovoltaico polaco, hay que partir de varios factores. Uno de ellos es la necesidad de descarbonización que tiene Polonia, dado que en esos momentos alrededor del 80% de la energía eléctrica procede del carbón. Esto, sumado al hecho de que durante los últimos tiempos los precios de la energía han ido aumentando de una manera vertiginosa. Veremos a ver qué pasa ahora con el tema de la crisis del coronavirus también, ¿no? Pero realmente la tendencia ha sido esta, la de los últimos tiempos. Y sumado también al hecho de que Polonia en los últimos tiempos ha estado teniendo y va a tener muchas dificultades para cumplir los objetivos marcados junto con la Unión Europea relativos a renovables. El objetivo es de un 15% en el consumo bruto de energía y estamos ahora en torno al 11%. Sin duda alguna ha llevado al gobierno polaco a emprender reformas legislativas para favorecer tanto las energías renovables, tanto la fotovoltaica como la eólica. La eólica realmente parece que quiere potenciar más la offshore, aunque respecto al onshore veremos a ver en qué queda el tema. Pero en cualquier caso, yo diría que ya estamos hablando de una realidad en este momento con respecto a la fotovoltaica, ¿no? Tan solo en el año 2016 no había más de 100 megavatios de potencia instalada en todo el país y en esos momentos estamos en torno a los prácticamente 1,7 gigas, ¿no? Con lo cual, en este momento, en abril de 2020, ¿no? Con lo cual, las perspectivas de crecimiento son exponenciales también para los próximos años, al menos así lo constatan los planes del gobierno polaco. Y me gustaría también, muy brevemente para terminar, antes de pasar la presentación de Rafał, comentarles también algunas cuestiones de las que no se habla con mucha frecuencia, ¿no? Y es el hecho de que la fotovoltaica tiene mucho sentido en Polonia por varios motivos, ¿no? Uno de ellos es el problema de déficit de producción de energía eléctrica que se produce en algunas épocas del año, concretamente en verano, donde debido a las sequías que asolan esta zona de Europa, no llueve, no nieva, las plantas de carbón, las plantas de producción eléctrica de carbón funcionan bajo mínimos y hay déficit de producción eléctrica. Otra cuestión también importante es la mayor concienciación ecológica que hay por parte de los polacos. Esto sumado también al tema de los aumentos de precio de la energía que les comentaba antes, yo creo que son factores que en este momento convergen y que están posicionando a la energía fotovoltaica como una alternativa clarísima, confirmada por el gobierno polaco, para estabilizar precios, para reducir también la contaminación del aire que en esos momentos en Polonia
ha llegado en las épocas de invierno a niveles totalmente inadmisibles y en definitiva, tener una fuente de energía fiable, obviamente no solamente en verano, sino también durante el resto de las épocas del año, pero teniendo en cuenta lo que digo, ¿no? Realmente en el verano hace calor en Polonia, aunque parezca que no, y como digo, ¿no? Hay un problema de sequía importante y yo creo que eso es un factor del cual no se habla demasiado, pero sin duda alguna parece que esto se va a acrecentar. Yo creo que ahí la fotovoltaica tiene una base importante que jugar en esta situación. Yo, por mi parte, como quería ser breve, termino aquí. Como digo, pues ahora voy a pasar la palabra a Rafał Hajdukm. So that's all from me. Now I would just like to give the floor to my colleague Rafał Hajdukm, who is the head of the energy team at DZP, who will address some legal aspects in connection with the photovoltaic sector. So I hope you will find it interesting, and thank you very much. Thank you, José Luis. José Luis has already introduced me, so you know that I'm the head of the energy team at DZP. You will need to excuse me. We will need to switch into English now. Unfortunately, I do not speak Spanish. Thanks to my knowledge of French, I sort of understood what José Luis was saying. But as for myself, I will need to give the rest of our presentation in English. As José Luis said, I would like to, in the very limited time that is available to us, I will try to give you some legal basic of the Polish support scheme for renewables. And I will start by saying that since 2016, Poland has switched from the old green certificate system, which was very much similar to the UK ROC system, for those of you who are familiar with the old support system in the United Kingdom. And we switch into an auction system, which again, if you were looking for some similarities or analogies, is very, in many respects, is very similar to the UK CFD contracts for differences system. So basically, a new PV project that we would like to be to enjoy a kind of a subsidy from a state-sponsored system would need to participate in an auction, and the result of the auction is an award of a guaranteed price. And if we are talking about larger scale projects, by larger scale projects, I mean projects which are at least 0.5 megawatt of installed capacity, then such a project, if successful in an auction, would receive a right to have to be compensated for a so-called negative balance. And then a negative balance is understood as the difference between the guaranteed price awarded in the auction and the market prices of electricity in Poland. And those market prices are defined for the purposes of calculating the negative balance. The market prices are defined as the average daily spot market prices from the Polish power exchange. In order to be able to participate in an auction, a project needs to go through a pre-qualification procedure. So a project needs to apply to the Polish energy regulator for issuance of an eligibility certificate. And to put it as simply as possible, a project, in order to be eligible for auction, needs to be fully permitted. So basically, it has to have the grid connection terms or even grid connection agreement signed with the relevant distribution system operator, and it needs to have a final, valid, and non-appealable construction permit. And that means that, of course, the project should have had secured other permits that precede the construction permits, so mental decision, and so on. So, the most important thing for you to remember is that in order to be able to participate in auction, a project needs to be fully permitted and basically ready to be built. The auctions, the Polish auctions are organized separately for 5 technology baskets. From the PV point of view,
PV projects point of view, it is important to know that there is a separate basket to which PV belongs. However, interestingly, this is a basket which is shared by PV and onshore wind. So basically, which is a kind of a Polish specialty, PV projects need to compete in the auction with onshore wind projects. However, at the same time, within each of the technology baskets, auctions are organized separately for projects up to 1 megawatt of installed capacity and above 1 megawatt. That has led to a situation in Poland where, you know, many of the PV projects, at least to date, those projects that wish to benefit from the subsidy system were developed as up to 1 megawatt projects, even if they were developed or bundled in larger portfolios of several up to 1 megawatt single projects. That was basically to avoid competing with onshore wind, because as you can well imagine, there are not really any onshore wind projects which would be below or 1 megawatt or below 1 megawatt. There are no such turbines being produced in today's world. So basically, in theory, the up to 1 megawatt sub basket is open for both PV and onshore wind, but in practice, this is you could treat this up to 1 megawatt basket as dedicated to onshore wind. Of course, the situation is very different with the above 1 megawatt sub basket, because obviously this is where PV would really encounter competition from onshore wind. However, for the first time in the auction that was held at the end of last year, and I will discuss it in a second, and you also see it on one of the slides in the presentation that will be distributed after the webinar. For the first time in the auction that was held last year, there were some PV projects that actually were successful also in the above 1 megawatt basket. So they were in the basket where they had to compete with onshore wind. So we had, for the first time ever, a couple, because I think there were two of them, projects which, according to our market intelligence, are around 30 megawatts each, which were able to secure a guaranteed price from the basket of above 1 megawatt. So they were able to compete successfully with onshore wind projects. And the last point I would make, the last thing that I would make on this point is that it could be even more promising for the upcoming auctions, because without going too much into the details due to the limited time, but one thing that we need to know, in the future auctions, and we still should have auctions this year, and also the last auctions, at least according to the current legislation, next year in 2021, there will be very limited, probably there will be very limited number of onshore wind projects being eligible for auctions this and next year, because of some planning restrictions that were imposed 4 years ago on onshore wind. There are less and less onshore wind projects that can participate in auctions. So this is at least the Polish government's assumption that, especially in the auctions this year, the above 1 megawatt sub basket will be for the first time probably dominated, or at least half of it would go to PV projects which are larger than one, than more than one, which have more than 1 megawatt of installed capacity. What is important, if a project is successful, and one important point to make is that successful meaning that it is awarded the guaranteed price, exactly the price that the project is bidding for. So the Polish auctions are clear as bid, pay as bid, no pay as clear. So basically, it's not like every project successful in a given auction gets the same price. No, you get the price that you bid for. So each auction ends up with a range of successful prices. So there's always the lowest prices and the highest prices that you know from the results of the auctions.
if your project is successful in an auction, then there is a specified time within which your projects needs to start selling electricity, and I will explain in a second what selling means, because this is another Polish peculiarity that you need to be aware of. For PV projects, the deadline is 24 months from the declaration of the results of the auction. So you have 2 years after the results of the auctions are declared by the Polish energy regulator to start selling electricity from a project. And this is now when I will explain what selling means. The fact that you need to start selling your electricity does not mean that you simply start feeding physical power into the grid, but you also need to make first legal and commercial transactions with electricity. And for that, you also need to have a power generation license from the energy regulator, which means that when you are thinking about the 2 years period, you need to take into account not only the time that is needed to physically construct the plant, to connect to the grid, to start feeding physical power into the grid, but you also need to factor in the time that you need to receive the license from the generator, from the energy regulator, because only from the day when you receive the license, you can enter into legally binding commercial transaction of selling your electricity, and you need to sell at least 1 kilowatt hour of electricity from the legal point of view in order to meet the deadline. 2 important points to remember here. First of all, the licenses are required only for plants which have at least 0.5 megawatt of installed capacity. For really small installations up to 0.5 megawatt, you don't need a license. Now, the PV industry in Poland has requested, and we are hearing that the Polish government is sympathetic for this request, to increase this threshold to actually to 1 megawatt. So if this change in legislation is adopted, then actually up to 1 megawatt installations would not require a license. So basically that would mean that it simplifies and shortens the project's route to the stage where it would be able to legally sell electricity. And also one important point to know is that there was a range of special emergency legislation adopted over the past few weeks because of the COVID-19 epidemic. And one of the changes or legislative measures that was introduced also refers to the Polish renewables auction system. And there was a new provision introduced into the Polish Renewables Act, which says that it is possible to have this deadline extended once on request to the energy regulator, but no more than 12 months if there is a delay in the implementation of the project, which is due to the epidemic situation. So if there would be some delays in either getting the plant constructed or getting, the grid connection completed and so on, the project is able now to apply one time for an extension of up to 12 months to the regulator if the project can justify that any delays in the project are due to the epidemic situation. So there is already a safety measure introduced in the legislation that would allow extension of 12 months, which in the case of PV projects is significant, because that basically allows you to move from 24 months to 30 to 36 months, from 2 years to 3 years. If successful, the project would receive the right to have the negative balance covered for up to 15 years. So similar to the UK CFD system, the support is for up to 15 years. The auctions should be held by the Polish energy regulator for at least 1 year. The dates of the auctions are announced by the regulator at least 30 days before that date, and until now that has been the usual practice of Polish regulator, that the dates were announced really at the last moment. So somewhere close to 30 days
before the actual date of the auction. For the time being, we don't know the dates of the auctions that would be held this year. Before the coronavirus crisis also started to affect Poland, the Polish Ministry of Energy, now it's called Ministry of Climate, announced that their intention would be to have for each of the baskets to have 2 auctions this year. First auction around half of the year, and then a second auction closer to the end of the year. In the previous years, all auctions, in each year there was only 1 auction per basket, and all of these auctions were held at the end of the year, so either in November or in December. Now, the proposal of the government was, at least at the beginning of this year, to have for each basket 2 auctions in the half of the year, in the mid of the year, and then the end of the year. However, no official dates of the auctions have been announced yet. And also, we can expect that both the energy regulator and the Ministry of Climate, with whom the energy regulator needs to consult the proposed dates of the auctions, are now, I think, waiting to see what are the potential effects of the ongoing epidemic situation. So it's too early to say whether the regulator, in consultations with the government, will decide to go ahead with the first auctions before the summer break. So we could see that the auctions are, for instance, moved to some time in the autumn of this year, rather than having the first auctions in the summer period. Auctions are held in an electronic form. They are held in one session, but basically there is no live auction in the sense that you need simply to submit 1 bid and only 1 bid only before the deadline. Once the deadline passes, then the regulator opens all the bids and then starts to compile the stack of bids from the lowest bids through the higher bids until the entire volume that was allocated for the auction is exhausted, and this is how the auction ends. For the auction to be valid, there needs to be at least 3 valid bids, which was an issue for some of the auction baskets, like for biomass, for instance. We had seen in the past some auctions for some of the baskets that were declared invalid because there was only 1 or 2 bids, but it is not an issue at all for PV. In the PV basket up to 1 megawatts in the past, we have had several hundreds of bids, and we have like several hundreds of bids successful, like in the auction last year. So it is not an issue for PV auctions. What is important, and this is another difference of the Polish system when compared to other systems. In the Polish system, in your bid, you need not only to propose a price, but you also need to declare volume of electricity that would be produced and delivered. And actually, if you are successful, you are required to deliver the volumes that were specified in your bid. If your project fails to deliver at least 85% of the declared volumes, of the proposed volumes, over a 3-year rolling period, then the project will be penalized for not delivering the volume. However, as I said, the project is not required to deliver 100% of the declared volume, but 85%, and also calculated over a 3 years period, which from what we are hearing from the market participants, it is quite it is a level that project can safely assume that they would be able to deliver. And in order not to take too much time, maybe just a few words about the historical auctions
and the auctions which are planned for this year. So until now, we have had 4 auctions for PV. In 2016, 17, 18, and 19, when increased the volume of successful bids. So in 16, we started with 84 successful bids. In 2017, we already had 352 successful bids. Even more 2018, when we had 554 successful bids, and in the auction that took place in December 2019, in the auction for up to 1 megawatt projects, we had 759 successful bids. The range of prices in this auction of successful prices was from 269 up to 327 per megawatt hour. So the highest successful price was 327, and the weighted average successful price was 318 zlotys per megawatt hour of electricity. For this year, as I said, we don't have the final dates of the auctions yet. However, we know already the proposed budgets for the auctions of this year. And according to the government's calculations, those budgets which are already set for the auctions in 2020 should translate into subsidies for new PV projects for 700 megawatts of them for projects of installed capacity higher than 1 megawatt. So you see what I said in the past, that the government expects that PV, there should be more room for large-scale PV projects in the above 1 megawatt sub-basket because of the limited number of onshore wind projects that would be still eligible to participate in the auction in this sub-basket. And the government's expectation is that in the sub-basket of up to 1 megawatt projects, there should be new subsidies awarded for up to 800 megawatt of PV projects. And I think I would finish there so that we have time for the next presentation and also for the questions at the end. Thank you very much, Rafał. Julio, cuando quieras. Muy buenas, muchas gracias a todos, ¿vale? En primer lugar a UNEF por organizar este tipo de eventos que son tan interesantes para que podamos conocer otros mercados internacionales, y a DZP con José Luis y con Rafał, ¿okay? Que creo que han hecho una excelente presentación del mercado polaco. Bueno, mi nombre es Julio Espadas, soy el cofundador y responsable financiero de Energías. Energías es un desarrollador, un EPC, una empresa de O&M y un explotador de las plantas que desarrolla. Actualmente tenemos 2 principales mercados, que son España y Polonia, y estamos presentes también en Hungría, Lituania y Italia. Bueno, ¿cuál es el objetivo digamos, de esta webinar por nuestra parte? Es contar nuestra experiencia, las principales dificultades que hemos encontrado en Polonia, las fortalezas que vemos como mercado futuro y, bueno, pues contaros o a través de nuestra experiencia que podáis analizar lo interesante que es el mercado polaco en el futuro. Energía comenzó su actividad en el 2017 en Polonia, desarrollando negocio, entendiendo cuál era el framework que teníamos ante nosotros desde el punto de vista legal y técnico, y en 2018 empezamos a ejecutar 43 proyectos de 1 megavatio en el mercado polaco, ¿vale? Que están ya totalmente energizados y puestos en marcha. En el 2018 comenzamos con 2018, finales del 2018, 2019, bueno, 2018-2019 comenzamos con la instalación de 66 proyectos, un proyecto de EPC, 66 proyectos de 1 megavatio, que actualmente ya se encuentran todos operados y con la Power Generation License. Y actualmente nos encontramos con la ejecución de 25 proyectos en Polonia, de 25 proyectos de 1 megavatio, y nos encontramos realizando co-developments y desarrollos
En Polonia pues tenemos actualmente 90 proyectos de 1 megavatio prácticamente listos para la subasta, un proyecto de 180 megavatios en un co-development en el que lo queremos tener dispuesto también para la subasta de octubre. Bueno, la subasta que esperamos que sea en el último trimestre del año y pues varios proyectos de menos de 20 megavatios. Es decir que actualmente con un equipo de 32 personas en el país, con más de 3 años de experiencia, siendo el EPCista que más proyectos de 1 megavatio ha construido, creemos que tenemos un buen overview de cuáles son las dificultades y las ventajas de un mercado como el polaco. Las expectativas que tenemos sobre el mercado polaco respecto a volumen para los próximos años es aproximadamente, teníamos unas expectativas de 1 gigavatio para este año, aunque estas son estimaciones antes del COVID, que bueno, ya veremos cuál es la evolución de la enfermedad y cómo nos afecta o cómo afecta la potencia que finalmente se va a instalar en el mercado. Creemos que, tal y como ha explicado Rafał, hay muchos promotores que tienen la posibilidad de pedir una extensión de 12 meses, siempre que haya una justificación acreditada, y eso reducirá el volumen. Tenemos una expectativa para el 2021 de 1,5 gigavatios y una expectativa para el 2022 de 2 gigavatios como mercado. Esto quiere decir que Polonia probablemente se convierta en uno de los 5 mercados o 6 mercados más activos de la Unión Europea. ¿Cuáles son las dificultades que tiene un proyecto en Polonia? Bueno, pues actualmente sabemos que en Polonia tenemos una irradiación mucho más baja que en otros países del sur de Europa, evidentemente. Estamos trabajando con proyectos que tienen o que producen entre 1.000 y 1.150 kilovatios hora por kilovatio pico instalado. Hay una gran diferencia entre proyectos ubicados al sur del país, en la zona de Wrocław, y al norte del país, por lo cual podemos llegar a tener un 10% de producción. Y bueno, pues eso es una dificultad a futuro para si en algún momento desaparecen estos guaranteed price a través de auctions. Otra dificultad que tiene el país es el tipo de cambio. Las subastas son en zlotys y por lo tanto las estructuras financieras que hay que montar para el desarrollo de estos proyectos son en zlotys. ¿Qué quiere decir? Pues, por ejemplo, que actualmente en el estado actual de COVID que tenemos, donde hay un gran movimiento en las divisas, pues nos encontramos que la divisa se ha depreciado pues, un 5% en el último mes respecto al precio medio que tenía en los últimos 3 meses y prácticamente pues, ha tenido una fluctuación de en torno a un 10% en el último año. Es un tema que hay que tener en cuenta a la hora de promover o de construir o de operar un proyecto en Polonia. Otro tema muy importante que supone una dificultad es el tema de las energizaciones de los proyectos. En Polonia existen muchas OSDs o utilities, oficinas regionales, que como en muchos países del mundo tienen diferentes procedimientos, en que siendo la misma compañía eléctrica difiere. Aparte, actualmente tienen un cuello de botella importante por el número de proyectos de 1 megavatio que tienen que energizar y que en muchos casos no están correctamente dimensionadas para poder hacerlos. Entonces, la gestión de las energizaciones es crítica porque sí que de media se tarda más en energizar los proyectos que en otro tipo de mercados. Además, hay que contar que en el caso de Polonia, el punto de conexión siempre tiene que ser construido por la OSD o por la utility, no lo construye el promotor. Por lo tanto, ellos tienen unos procedimientos públicos
para la construcción de esos puntos de conexión que hacen que los proyectos se puedan retrasar mucho en plazo. Una situación muy parecida a la que han sufrido en España muchos promotores con red eléctrica española en el último año, cuando en el último trimestre, cuando Red Eléctrica Española ya tenía que tener preparadas las conexiones para muchos proyectos, no estaban disponibles y sobre todo no habían iniciado en algunos casos los trámites públicos para hacer la subasta de esos puntos de conexión. Actualmente, con el framework de proyectos de menos de 1 megavatio, que ha sido, digamos, la realidad de los últimos 3 años en Polonia, supone más un desafío desde el punto de vista burocrático que desde el punto de vista burocrático y logístico a la hora de construir un portfolio de proyectos que desde el punto de vista técnico. De tal manera que nosotros los denominamos estos proyectos de menos de 1 megavatio paper projects, ¿ok? Porque tienen más carga de trámites administrativos que de trámites constructivos. Otro tema a tener en cuenta como dificultad es existe un permiso que tanto José Luis como Rafał lo ha comentado, que es la Power Generation License, ¿ok? Que lo que ha ocurrido es que cuando estábamos cerca del deadline del auction, ¿ok? Se han acumulado en los órganos administrativos competentes un volumen muy importante de proyectos que lo que ha retrasado es la obtención de esa Power Generation License. Entonces, cualquier promotor que vaya a trabajar en Polonia tiene que considerar que tiene que terminar los proyectos con mucha antelación al deadline del auction para tener un margen para tanto la energización como la obtención del Power Generation License, porque hoy en día supone un cuello de botella a la hora de legalizar totalmente el proyecto. Esas son las dificultades, pero por supuesto, tal y como ha comentado José Luis, existe muchísimas. Entendemos que Polonia es un mercado potencial europeo. ¿Por qué? Bueno, primero por la situación económica del propio país. Es un país con una inversión extranjera directa muy alta, una de las inversiones extranjeras directas más altas de la Unión Europea. Los precios de la energía, si vemos o analizamos los precios de la energía de los últimos 2 años en Polonia y vemos los precios de la energía a futuro en los próximos 3 años, vemos que tienen diferenciales de precio muy importantes respecto a otros países de la Unión Europea. En Polonia el precio mayorista está rondando en torno a los 50 euros actualmente de media y a futuros en 1, 2 y 3 años estamos hablando de precios entre 51 y 53 euros. Principalmente por lo que ha comentado José Luis, tiene una matriz de generación donde el 80% de la generación el carbón está muy penalizado por sus emisiones de CO2 y por los precios que tienen las emisiones de CO2 por tonelada en los mercados de CO2, que actualmente, bueno, pues ya sabéis que han bajado un 30% los precios en el último mes, pero tienden a repuntar y sobre todo tienden a repuntar de manera muy importante. Aparte de eso, pues en objetivos europeos, descarbonización de la economía, objetivos medioambientales y también tenemos que considerar que es un mercado de 40 millones de personas que tienen que hacer una transición energética hacia las renovables y que eso equivale a que la generación fotovoltaica, principalmente por las regulaciones que tiene actualmente el gobierno, aunque también la eólica offshore, ¿vale? Porque la eólica onshore tiene una serie de dificultades administrativas a la hora de desarrollar un proyecto, pues nos brinda unas oportunidades o un futuro de mucha capacidad fotovoltaica en un mercado grande. Entonces, bueno, pues esa es nuestra experiencia. Nosotros, desde el punto I+D de Energías, seguimos apostando por el mercado. Estamos desarrollando desarrollos y co-desarrollos con otros inversores
importantes, y sí que es verdad que, al igual que en España se están produciendo problemas para la conexión de esos proyectos para, digamos, obtener el punto de conexión, pues en Polonia se están dando los mismos cuellos de botella. Es decir, que la obtención del punto de conexión seguramente sea el punto más crítico a la hora de poder desarrollar un proyecto en el mercado. Por otro lado, en el mercado de los PPAs, es un mercado que actualmente no existe prácticamente en Polonia. Se han firmado contratos de PPAs con alguna empresa minera y es una tendencia que va al alza, pero no es comparable con un mercado como el de España, como el de Alemania o como el de Francia e Italia. Es decir, todavía queda recorrido para que los PPAs pues puedan ser una realidad en el mercado, que entendemos que a partir del 2021-2022 se van a convertir en totalmente, va a ser una herramienta a la hora de financiar los proyectos pues muy importante. Otro tema que hay que considerar es el tema bancario, es decir, considerar si vamos a Project Finance de proyectos de 1 megavatio, es un producto que no es, que se está haciendo cada vez, se está haciendo más presente en el mercado, pero a día de hoy no hay mucha oferta, y donde sí hay es mucha oferta de financiación post-construcción, ¿vale? Una vez que el riesgo constructor se ha limitado, se ha mitigado. Empieza a haber Project Finance, aunque no son muy habituales para los proyectos para un paquete de proyectos de 1 megavatio, y lo que sí hay disponible es financiación post-construcción, con un leverage de apalancamiento en torno a entre un 70 y un 80%. Lo más habitual es entre un 70 y un 75%. Entonces, bueno, pues conociendo las dificultades y conociendo las potencialidades del mercado, bueno, pues creemos que es un mercado estratégico y apostamos plenamente por el país. Así que, bueno, yo con esto he terminado mi presentación. Muchas gracias a todo el mundo y nada, abiertos a todas las preguntas que quieran plantear. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Rafał y José Luis. Vamos a pasar a las preguntas que nos están lanzando. Si os parece, vamos a plantear primero las preguntas que hemos recibido a través de nuestro canal de YouTube. Rafał, I'm just saying that we're going to try to answer the questions that we are receiving from the YouTube channel. Then we will pass to the questions that we received beforehand. There's a first question, una primera pregunta from Kobe Canards. Is there a legal framework for industrial scale self-consumption, for example, behind the meter local supply? I believe this question is for DZP. Yes, of course, I will answer it. No, there's no special or distinct framework or regime for behind the meter or auto consumption, auto generation, however we would like to call it. So, you know, three important things to know is that first of all, if you are behind a meter, if you have a behind the meter installations, then your installation would not be eligible for the CFD, for the subsidy in the auction system. In order to be eligible, you need to be connected to the electricity network, so i.e. To the distribution or transmission grid. Obviously, we are talking PV and PV scale projects. That would mean connection to the distribution grid. So if you want to opt for, if you are contemplating a behind the meter project, then you basically think about a subsidy-free project, and then your project needs to be economically viable based on the fact that it will be providing electricity for the end user to whom you are directly connected. And there are some other legal challenges or regulatory challenges when it comes to behind the meter projects. However, I don't think we have time to delve into the details, but I would only say that despite the challenges, they are doable and they are being implemented in Poland
using different legal structures, including leasing of the installations to the end user. But the bottom line is there is no distinct specific framework for behind the meter projects. Thank you, Rafał. There's one more question in our YouTube channel that matches one of the questions that we received beforehand. Do you think there will be auctions of more than 1 megawatt? I don't know, Rafał, José Luis, if you want to answer this question. Maybe I will pick it up again. Yes, as I said during my presentation, there is an auction planned for this year also for the basket which is shared by both PV and onshore wind, and also for above 1 megawatt basket. So this is where the larger scale PV projects could, this is the auction in which the above 1 megawatt PV project could participate. And also, as I said, of course, the issue is that then they would need to compete against onshore wind. But as I also said during my presentation, because of some restrictions that were imposed on onshore wind projects in 2016, there is, with every auction, there is a decreasing pool of onshore wind projects that are eligible for the auctions. And this year, the government believes that the pool has been reduced so much already after the last auction that was held at the end of last year, that really only part of the above 1 megawatt auction that is to be held this year would be used by onshore wind project, and that should be room for, as I said at the end of my presentation, even for up to 700 or maybe 800 megawatt of above 1 megawatt PV projects that could obtain subsidy from the auction, because there would be a very limited number of onshore wind projects that could participate in the auction and be successful. So in other words, there is an assumption by the government that a large chunk of the above 1 megawatt basket would be this year taken up by PV rather than just by onshore wind. Thank you, Rafał. There's one more question. What is the estimated price of the PV in the following auctions, and what has been the maximum bid price in the past auction? So, so maybe we should distinguish between the maximum allowed price, which is set by the government, and the maximum successful bid price that was actually submitted in the auctions. And now just let me to retrieve my notes, and I will tell you the numbers in a second. So in the last auction that was held in December last year, and I'm talking about the up to 1 megawatt sub basket, the maximum bid price that was allowed under the regulations, so the maximum bid price that was set in advance before the auction by the government, was 385 zlotys per megawatt hour. However, the auction closed much below this legally permissible maximum bid price, because the maximum successful bid was 327 zlotys per megawatt hour. So it was, almost 60 zlotys below the legally allowed maximum bid, and the lowest successful bids were 269, and the average was 318, so 318 zlotys per megawatt hour. And we are talking about the most recent auction for up to 1 megawatt projects, which was held on the 10th of December 2019. Thank you, Rafał. This one is for Julio. They ask us, ¿por qué habéis tenido tanto proyecto de 1 megavatio? ¿Es por la complicación de competir con la eólica o por cautela al entrar al mercado? No, la principal razón es que el framework de subastas que había en Polonia era favorable para ese tipo de proyectos. Entonces, principalmente, como han explicado en DZP, Rafał y José Luis, en los últimos años ha habido dos tipos de subastas. Una subasta para proyectos de menos de 1 megavatio,
y otra subasta para proyectos de un megavatio. ¿Qué es lo que ocurre? Que para proyectos de más de 1 megavatio, por los precios que se estaban ofertando en esa subasta y porque había muchos expedientes de eólica onshore, la fotovoltaica no era lo suficientemente competitiva para obtener o para ganar esa subasta. Entonces, los promotores fotovoltaicos se han centrado en el desarrollo y la construcción de proyectos de menos de 1 megavatio. También hay que decir que en algunos casos o en algunas localizaciones, tal y como pasaba aquí en España con la regulación 661/2007, megavatio, que de manera totalmente independiente a la red, es decir, que cada proyecto tiene de 1 megavatio tiene una conexión independiente a la red, pero en una misma zona se pueden llegar a construir aproximadamente o como máximo 10 o 15 proyectos de 1 megavatio. Pero son administrativamente se desarrollan de manera independiente y a la hora de energizarlos, cada uno tiene que tener su centro de transformación, su centro de seccionamiento y su línea de media tensión para la conexión a la red. Perfecto, Julio, muchas gracias. Continuamos con las preguntas que nos lanzaron a través del formulario los asociados. Esta también es para ti, Julio. Nos preguntan cuáles son entonces las principales barreras que habéis visto de entrada al mercado polaco. Bueno, para desarrollo, actualmente las principales barreras son obtener el punto de conexión, ¿vale? El Grid Connection Permit. En la segunda es los tipos de cambio a la hora de montar la estructura financiera. La tercera es para proyectos mayores la negociación de financiación estructurada, de Structured Finance, porque no es tan habitual o sea, los tantos por cientos de leverage en el mercado polaco son menores a otros mercados, como puede ser el alemán, francés, español o en el Reino Unido. Y principalmente en las energizaciones de los proyectos, porque dependen, en primer lugar, los puntos de conexión dependen de la construcción por parte de las operadoras del punto de conexión y llevan un retraso muy considerable respecto a las fechas máximas que se definen en los puntos de conexión, en los Grid Connection Permit. Y por último, la obtención del Power Generation License, que es el documento que se tiene que obtener en 24 meses desde haber ganado la subasta, porque al haber tanto número de proyectos, se generan cuellos de botella en las oficinas administrativas competentes. Muchas gracias, Julio. The next one is for DZP. They ask us, is grid infrastructure adequate to accommodate renewables without curtailment in the future? Rafał? Well, as far as a lawyer can answer such a question, well, for the time being, yes, although it is being raised that especially medium voltage grid needs substantial upgrade in Poland, especially in order to accommodate increasing volumes of installed capacity in distributed power generation sources, especially like PV, which tends to be smaller scale and to be connected to lower voltage or medium voltage grid. It is being recognized both by the government, the regulator, and the grid companies. So within the development plans of the DSOs, special emphasis is given on upgrading the medium voltage grid. However, yes, I mean, one needs to be aware that if there continues to be a very significant increase of installed capacity in PV in some
in some instances that could be some grid constraints. So that would be a kind of a race between new PV or more generally distributed generation capacity being connected and the upgrade of the grid. So I think quite frankly, and I think our colleagues present at today's webinars would confirm, identifying location from the point of view of favorite grid connection conditions is key to having a successful project. Perfect. Thank you very much, Rafał. We still have time to answer 2 more questions. The first one is, has it been considered to divide the auctions between different types of power, like in France, or maybe between on-ground, rooftop, floating, or with storage, like in Portugal? Not for the time being. I mean, I haven't heard of any plans of changing the technology baskets, especially since if you take into account that at least under the Renewables Act as it stands now, the auctions should stop next year. So basically, under the current legislation, we should have auctions this year. We should have auctions by mid of 2021, and that would be the end of the auctions for technologies other than offshore wind, because offshore wind will most likely have a dedicated special legislation adopted, which would take out offshore wind from the renewables law, and there would be CFDs awarded under a separate piece of legislation also beyond 21. So for the time being, we have a short-term future for auctions for renewables other than offshore wind. Of course, we cannot exclude that if the government believes that subsidies would be still required for some of the technologies, less mature technologies, so PV or some other renewable technologies which are even less mature than PV, a decision could be made there to amend the Renewables Act so that it provides for auctions also after half of 21, so in 22 and following years, and then maybe that could also be tied into a kind of a reform of the auction system, maybe with a different split into different baskets. But for the time being, it is not on the agenda. Perfect. Thank you, Rafał. One more question. Is there any limitation for non-Polish companies when signing land lease contracts or any tax matters? No, I mean, when it comes to, there are some limitations on owning, but on the ownership of agricultural land, but those limitations do not apply to leases. So there is no restriction on a foreign-owned company. Especially, there would be no limitation on a company which is owned by another EU entity, but more generally, there are no restrictions on leasing land, even if it is agricultural land. Perfect. Thank you, Rafał. José Luis, Julio, no sé si para concluir queréis comentarnos y decirnos si consideráis el mercado polaco un mercado interesante para las empresas españolas. Yo diría que con carácter general sí. Evidentemente, claro, dependerá también de la empresa, del plan que lleve cada empresa, pero desde luego las perspectivas de desarrollo son exponenciales, ¿no? Estamos hablando de que el plan energético polaco habla de pues, unos 8 gigavatios para el año 2030 y en aumento para los siguientes años. Yo creo que sí, pero evidentemente hay que tener en cuenta también las barreras, que son barreras que no son específicas solamente para la empresa española o para la empresa extranjera, son barreras que existen para todos, como comentaba antes Julio, y que estoy totalmente de acuerdo en lo que comentaba. Hay problemas, como en todos los sitios, pero no son problemas específicos para que una empresa como una empresa española entre en Polonia, ¿no? O sea que yo, básicamente, a modo de resumen, desde mi punto de vista, creo que sí, pero evidentemente hay que analizarlo bien, sin duda alguna. Yo coincido totalmente con José Luis con unas perspectivas de 20 gigavatios a 2040 en fotovoltaica, entre 8 y 10 gigavatios a 2030
con 1,7 gigavatios instalados hasta el momento, con unas subastas con precios garantizados para 2020 y 2021, bueno, pues entendemos que Polonia es uno de los mercados más prometedores dentro de la Unión Europea. Siempre hay que considerar, pues como todo nuevo mercado y como nuestro propio mercado de España, que es un mercado ya de por sí muy complicado, pues las dificultades a las que nos vamos que vamos a afrontar y por tanto pues hay que conocer muy bien cuáles son los problemas potenciales que vamos a tener desde el punto de vista legal, técnico y financiero, en estar muy bien asesorados para poder afrontarlos con éxito y, bueno, y hacer un plan de negocio exactamente igual como se hace en cualquier otro mercado. Además, el precio de la energía independientemente que la irradiancia en Polonia es baja comparada con otros mercados, hay que ver el precio de la energía que se mantiene al alza en los próximos años y en futuro aparece al alza, el apuntamiento positivo que tiene la fotovoltaica respecto al precio medio del mercado, principalmente en verano, cuando aquí se concentra el 70-75% de la producción, y eso hace que, aparte de los planes del gobierno, pues el grid parity pueda ser alcanzado muy probablemente en el 2022. Entonces, bueno, pues contando con un mercado de 40 millones de personas y con una economía sana y en crecimiento, que ha sido una de las pocas economías que no ha sido afectada por la crisis del 2008, pues consideramos que Polonia es uno de los mejores sitios para invertir, promover y construir. Muchas gracias, Julio. Pues muchas gracias a los tres, Julio, Rafał, José Luis. De parte del despacho de ZP nos enviarán una presentación que os remitiremos a todos y que podéis solicitarnos a través de nuestro correo electrónico. Os recordamos que continuamos con nuestros webinars el próximo martes, 21 de abril a las 12, sobre subastas de energías renovables, sí o no. En esta ocasión contaremos con Jorge Morales, de Próxima Energía, con Juan José Alba, el Vice President de Regulatory Affairs de Endesa, y el webinar será moderado por Miguel Ángel Noceda de El País. Julio, nuevamente muchas gracias. Rafał, José Luis, dziękuję. Muchas gracias a todos los que nos estáis siguiendo en nuestro canal de YouTube y hasta el martes que viene.